Good morning, all of you. So now I am going to discuss about rDNA technology in biotechnology. So first we have to know about biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is nothing but it's using of the living organisms and produce a new product which is useful for human beings. That means using of some of the microorganisms, their properties, or maybe their cell products, or maybe their vitamins, or their maybe end products, and they are used for the human welfare. That is called as actually biotechnology. Ante using of microorganisms for human welfare. For human welfare is called as biotechnology. Bio means living. It's a technique of using of microorganisms or some of the macroorganisms for the human welfare is called as biotechnology. So actually the word of the biotechnology is given by Carl Erike. Erike, right? So before, actually this biotechnologies can be broadly divided into old biotechnology and new biotechnology. Old biotechnology means ancient man, not ancient exactly. Previously we know this using of the microorganism for the human welfare. That means without any knowledge of techniques and everything and about microorganisms, we are using this biotechnology. That means actually the previous man used to prepare curd, right? So curd is an ancient product, but there is a technique is there. That means there will be some of the microorganisms are involved in the curd preparation, right? Is there any knowledge is required to prepare curd? No, right? So that means without any knowledge also, that means without knowing about the microorganisms also, we are getting the curd at the time of there is no biotechnology, right? So that is actually the preparation of curd and even bread preparation, okay, and alcohol. Beverages are very ancient origin, right? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి బెవరేజెస్ బట్ దేర్ ఇస్ అ టెక్నిక్ అనేది మేబీ దే మే నాట్ నో బట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ కన్జ్యూమింగ్ ఇట్ ఆల్సో, రైట్? So that is actually called as old biotechnology. Old biotechnology is nothing but preparation of curd, preparation of bread, and softening of dough. That means actually preparation of idli, dosa. We are all using microorganisms only in our household products, but we don't have any knowledge about the biotechnology, right? So like curd preparation, bread preparation, dosa, idli preparations, and also the beverages. So these are all what? Old biotechnology. Then what is this new biotechnology deals with it? Actually this new biotechnology is more advanced. That is actually in this there are two main steps are there. That is what? rDNA technology and tissue culture. That means it's nothing but not exactly tissue culture, it's a culturing of organisms, tissue culture, right? So these are the two things in biotechnology. This is under new biotechnology. So now we'll discuss about the rDNA technology. rDNA technology, why it is came into exist, enduku adi anta popular అయిపోయింది rDNA technology means actually after world wars there is a crisis of food because the population is increases. So in order to satisfy their needs, there will be a challenge for the farmers to increase crop production also. So that time plant breeding is existed. That means it is evolved and green revolution is came into exist, and it is satisfy the human
వాంటింగ్ అనమాట. దట్ మీన్స్ ఫుడ్ వాంటింగ్ అనేది that will be it satisfied, this green revolution. But after a period of time, that means in green revolution, like Norman Borlaug and MS Swaminathan sir, all are extensively worked and they are given the so many hybrid varieties and hybrid varieties, so that these hybrid varieties are fulfill the need of the population, food need. So after that, there is so much of challenges are there in the hybridization technique, because it is, first thing is, it is an expensive one and more management is required. Expensive and more management is required. That means in order to select the parents, we have to cross so many plants. So selection of parents is very important thing, and in that we have to take more cautious. That means concentratedly we have to select the plants anamata. So that's the first step, which is an expensive one, and more patience is required. And after that, emasculation is a big thing. So we have to protect the plant from the cross pollination after the emasculation. So these are all what there are challenges in the hybridization technique. That means not only that, if we are crossing a plants and getting the plants, 100 of plants we have to plant it, and in that plants we have to select 1 or 2 only. So that means there will be labor is required, and management is required, and cost is more. So all these, and apart from that, ivanni teeseyandi, if you crossed a super variegated plants, there is a chance of getting undesired characters also along with the desired characters. So that will be challenge thing or not. We want to get something like ఇప్పుడు mango తీసుకోండి. If you take an example like mango, we want a mango plant with big fruit and tasty. But unfortunately, this big fruit and tasty fruit is having some pathogen infection also. We cannot remove it, or maybe it is having early falling of the fruit. It is big in size but tasty, and it is immediately falling after it becomes big size and tasty anamata. So this is a problem or not? That means in hybridization technique, there is a possibility of getting the good varieties, very good thing, but along with the good characters, there is a chance of getting undesirable characters also. So that is the thing, this become as a back step one anamata. So after that, in order to recover it, or in order to change it, this technology is improved anamata. rDNA technology. Paul Berg used this genetic engineering. With the help of genetic engineering, he used this word genetic engineering. Okay, and Cohen and Boyer, I think they are given the first rDNA technology with the help of a plasmid called Salmonella. That means in a bacteria they are identified, that means they produce the antibiotics. So what is rDNA technology? rDNA technology means recombinant DNA technology. So what is the main principle in the recombinant DNA technology means, actually if you want to do some process, we need some tools or not. What are the tools required for the DNA technology? We have to know first before going to the actual process of the rDNA technology anamata. So what are the tools required for the rDNA technology? So this is the first question you have to answer it. That is what, actually in this chapter you will have 2 questions only, that is tools of rDNA technology and process of rDNA technology. So in the tools you have, what are the tools required for the rDNA technology? What is meant by rDNA technology? First we have to know. R means recombinant DNA technology. So what is recombinant DNA technology means? Actually in hybridization, in a world process like hybridization, we are taking a plant crossing with the pre-plant, we are getting some plant called C plant, which is having all the desired characters, undesired characters in this plant. Anni characters vachesnayi. But through this rDNA technology, we can improve this, like we can take the desired DNA which is required. That means we want some pest resistance. So that pest resistant gene is extracted from one organism
and it is introduced into the another organism, that is host plant, introduced into another organism. This gene is introduced into another organism. ఇంకొక ఆర్గానిజంలో డిఎన్ఏలోకి పెడుతున్నారంట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ నార్మల్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ డిఎన్ఏ, అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. దట్ మీన్స్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ. This is foreign DNA which is introduced. So actual DNA is this one, and this is what foreign DNA. Now this DNA is called as recombinant DNA. New combination is came or not? So this is called as recombinant DNA anamata. Recombinant DNA. Actually ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకు కావాల్సిన జీన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఒక పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి ప్లాంట్లో. ఆ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఆర్గానిజం. ఆ జీన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ జీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ జీన్ని ఆ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్. చూడండి, బీటీ కాటన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. బీటీ కాటన్ మీన్స్ Bacillus thuringiensis cotton. Bacillus thuringiensis means it's a bacteria. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారో వినండి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ ఎ కాటన్ ప్లాంట్ విచ్ ఈజ్ హెల్దీ కాటన్ ప్లాంట్ వీ వాంట్. లెట్ మీ చెక్ వన్స్. మనకి ఒక కాటన్ ప్లాంట్ కావాలి. యాక్చువల్గా కాటన్ ప్లాంట్కి కొన్ని బాల్వామ్స్ వలన, సమ్ ఇన్సెక్ట్స్, లెప్టోడెండ్రాన్స్ వలన కాటన్ బాల్ వస్తుంది కదా, అంటే కాటన్ పత్తి వస్తుంది కదా, ఫ్లవర్ అదే సీడ్ హెయిర్ కాటన్ వస్తుంది కదా, ఆ టైంలో ఒక ఇన్సెక్ట్ వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఆ బాల్ తినేస్తుంది అనమాట. తినేయడం వలన లాస్ వస్తుంది. అది ఎంత రెక్టిఫై చేసినా అవడం లేదు. సో ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏం చేశారంటే, ఏదైతే ఇన్సెక్ట్ వస్తుందో, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సెక్ట్ విచ్ కాజింగ్ కాటన్ బాల్వామ్. దట్ ఈస్ కాటన్ బాల్వామ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్ ద కాటన్ అనమాట. అది ఇన్సెక్ట్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ సమ్ డిసీజెస్ టు ద కాటన్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద కాటన్ ఈల్డ్ అనమాట. కాటన్ ఈల్డ్ తగ్గించేస్తుంది. సో దిస్ ఇన్సెక్ట్ హ్యాస్ టు బి కిల్డ్. సో దీనికోసం ఎన్ని పెస్టిసైడ్స్ వాడినా, ఏమి కెమికల్స్ స్ప్రే చేసినా అవి చనిపోవడం లేదు. So they identified that one bacteria, this is called as Bacillus thuringiensis. This bacteria is having one gene. It can produce some toxin that can kill this insect. So that this cotton is safe or not? Chudandi, this insect is killed by some toxin which is given by this Bacillus thuringiensis. సో ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఒక జీన్ ఉందంట. ఆ జీను అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ డిఎన్ఏ. దిస్ జీన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ టాక్సిన్ దట్ కెన్ కిల్ ద ఇన్సెక్ట్ విచ్ కాజెస్ డిసీజెస్ టు ద కాటన్ ప్లాంట్. అల్టిమేట్లీ ద కాటన్ ఈస్ బికమ్ సేఫ్ సైడ్ ఆర్ నాట్, ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనమాట. త్రూ ద ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వీఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ హియర్ ఆర్ two plants or not, and we are taking a gene from a prokaryote. This Bacillus thuringiensis is a prokaryote, right? Bacteria. This bacteria is having one gene which can kill the insect that causes the loss to the cotton. So చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లింక్ ఉందో. సో దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ దిస్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనమాట. ఇన్ ద ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద జీన్ ఫ్రమ్ ద Bacillus thuringiensis. బ్యాసిల్లస్ thuringiensis నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ జీన్ తీసుకొని దాన్ని కాటన్ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనమాట. అల్టిమేట్లీ దిస్ కాటన్ ప్లాంట్ ఈజ్ రెడీ టు ఫైట్ అగైనెస్ట్ టు దిస్ ఇన్సెక్ట్ అనమాట. ఇన్సెక్ట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బీటీ కాటన్. నౌ దిస్ బీటీ కాటన్ కెన్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ దిస్ ఇన్సెక్ట్ అండ్ కెన్ కిల్స్ ద ఇన్సెక్ట్ అనమాట. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా లేదా? ఏం చేస్తున్నారు, కాటన్కి ఒక ఇన్సెక్ట్ ఉంది, ఆ ఇన్సెక్ట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఉంది.
ఓకేనా. ఆ ఇన్సెక్ట్ని చంపడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, డైరెక్ట్గా ఒక బ్యాక్టీరియాలో ఒక జీన్ తీసుకొని ఆ జీన్ని కాటన్ ప్లాంట్తో ఉన్న జీన్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట, కాటన్ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కాటన్ ప్లాంట్ సెల్ఫ్గా ఏం చేస్తుంది, ఇన్సెక్ట్ని చంపగలుగుతుంది వితౌట్ యాడింగ్ ఎనీ పెస్టిసైడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనమాట. ఫర్టిలైజర్ యూస్, ఇన్సెక్టిసైడ్ని యూస్ చేయకుండానే దానికి అదే ఏం చేస్తుంది, సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటుందా లేదా. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, త్రూ ద ఆర్డినే టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తారో చూడండి. ముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏంటి, బీటీ కాటన్ అనేది రావాలి అంటే బ్యాక్టీరియా కావాలి ఫస్ట్. సో బ్యాక్టీరియా నుంచి ఏం చేస్తారంటే, దిస్ ఈజ్ బ్యాక్టీరియా. Bacteria is having, this is genome. Actually this is called as bacterial chromosome. Apart from the bacterial chromosome, bacteria is having some extra genetic material. This is called as what, plasmid. Okay, ఇది ఎందుకో తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ we are extracting the gene of this bacteria. This gene, some gene is there. This gene is called as, actually దీని పేరు ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను నేను, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as క్రైజీన్ అనమాట, క్రైజీన్. దిస్ జీన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు అనదర్ బ్యాక్టీరియా. అనదర్ బ్యాక్టీరియాలకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సమ్ వెక్టర్ అనమాట. అంటే దీని నుంచి దీనికి పాస్ చేయడానికి ఒక ప్యాసింజర్ ఉండాలి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ as వెక్టర్. ఓకేనా. సో వెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్లాస్మిడ్. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి, ప్లాస్మిడ్. ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ బ్యాక్టీరియా. సో యూజువల్లీ ట్రెడిషనల్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇది. సో ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ దే ఆర్ కటింగ్ దిస్ ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ అండ్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాంటెడ్ జీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. దిస్ వాంటెడ్ జీన్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as recombinant plasmid. Now it is introduced into another host. ఒక హోస్ట్లోకి పంపిస్తారు. ట్రెడిషనల్లీ యూజింగ్ హోస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ బ్యాక్టీరియా. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియాలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ recombinant plasmid is now enter into the host cell. As you know, bacteria is repeatedly growing, that means it's showing binary fission after 20 minutes, so that many copies of bacteria are formed. This, at the time of binary fission, the genetic material is doubled so that the gene which is required is also doubled. ఇక్కడ ఏమైంది, number of colonies are formed of with our desired gene అనమాట. అన్నిట్లోనే ఏముంది, మన జీన్ ఉంది. Now that gene is extracted and it is introduced into the cotton plant. దాన్ని కాటన్ ప్లాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనమాట. ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే బై సమ్ మెథడ్స్ లైక్ మైక్రో ఇంజెక్షన్ ఆర్ మేబీ త్రూ ballistic method, that means gun method, or maybe through some other pathogens which are not causing diseases, that means harmless pathogens నుంచి దీన్ని కాటన్ ప్లాంట్లోకి ఆ జీన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారన్నమాట. నౌ దిస్ కాటన్ ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ ఎ టిష్యూ కల్చర్. That means it is in laboratory this is cultured, and now new variety of the plant is came, that is called as BT cotton anamata. This is actual process what it is takes place in recombinant DNA technology. Malli cheptanu chudandi. First we want to get BT cotton anamata. How we are getting means, it is having some gene which is that means BT cotton is affected by some insect. That insect has to be killed. That killing protein is present in Bacillus thuringiensis bacteria. So we are extracting that gene. That gene is called as crygene. This crygene is extracted and it is introduced into a vector. This is called as recombinant plasmid. Now it is introduced into the host plant. After that, number of gene is amplified. That means number of copies of the required gene is increased. That is introduced into the cotton plant through some techniques like micro injection or ballistic method or harmless pathogens. Now this cotton plant is cultured in laboratory so that we are getting the new variety of BT cotton. So this is actual process takes place in RDNA technology. So how it is possible means I will explain you. The first thing is tools anamata. So ee process jaragali ante
we need some tools. What are the tools required? That is the 8 mark question for you.